Good. Hi, Miss. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Hello, Miss. Good morning. Good morning, Miss. Hi, Evander. Hi, Miss. Good morning. Hi, Justin. Good morning, Miss. Morning. Okay. Is everybody? Miss. Hi. Good morning, Miss. Good morning, Anugrah. Good morning, Hada. Good morning, Naomi. Morning. Okay. Have you finished? Miss. Morning, Naomi. Morning, everybody. Coba sebentar ya. Miss mau cek dulu ya, how many student has join ya. Sudah berapa orang yang ikut hari ini? Ya, we have 20. Oh no, still 18. Masih 18 orang. Okay, we gonna start in 30 seconds. Miss Amel absen dulu. Alright, so welcome to Fluency class Zoom meeting. Ya, jadi hari ini, today we will continue our study, our lesson. Kita akan sambung lagi materi kita, pelajaran kita setelah meet. Miss Amel mau ingatkan dulu nih, kalau untuk pelajaran ini kita akan fokus kepada kita akan fokus sight words. Morning. Oke, misalnya mute dulu ya, nanti baru kita chat ya nak ya. Everybody mute. Okay, so here we go. Today we will continue our topic. It's about sight words. Okay, if you know already, kalau sudah ada yang pernah dengar apa itu sight words, misalnya terima kasih banyak karena kamu sudah belajar. Tapi kalau belum pernah dengar, misalnya akan ajarin sight words atau yang sering kita bilang kata-kata yang umum digunakan. Sight words itu common words dalam bahasa Inggris. Bahasa atau kata yang umum digunakan, kayak dalam bahasa Indonesia sering digunakan. Di sini pelajaran kita adalah tentang kata berawalan dengan huruf A. Jadi kita balik lagi ke A, tapi ini bukan vowel, ini kata. This is words. Okay. Kita mulai dari sight words. Kalau kamu sudah lihat, di situ ada contoh di e-learning, boleh kamu lihat. Bentar ya sayang. Oke, e-learningnya itu terbagi menjadi 9 atau, wait, hold on a second. Bisa, nih. Sabar ya, sepertinya share. Oh, Miss Renata, can you help please? I need to be the host. Already, Miss. Okay, thank you. Yeah, here we go. This example for you, misalnya sudah share di e-learning kamu, nanti boleh lihat ya nak ya. Di situ ada video yang akan kamu dengarkan. Ini dari YouTube, misalnya ambil dari YouTube. Ini dia sayang. Buka saja link ini. Nah, nanti ya, setelah Zoom ya, nanti kamu boleh buka. Itu adalah contoh dari sight words. Ini akan ada 8. Sebenarnya ada 10, tapi misalnya gabungkan menjadi 8. Ada 8 kata.
common words that you are going to use in the daily conversations. Jadi ada 8 kata yang biasanya kamu akan gunakan dalam percakapan sehari-hari. Oke, kita punya di sini 10, misalnya gabungkan saja jadi 8. Ya, di sini ada the first, kita punya seperti yang Miss bilang tadi ya, kita mulai dari A, huruf A. Kita punya A dan N. Ada about, after, all, and, are, as, ask, away, at. Sekali lagi, misalnya say. Di sini tidak misalnya minta untuk menghafal. Once again, I tell. Misalnya tidak minta untuk menghafal, tapi memahami cara pengucapan. How do you say the words? Sekali lagi, a, and, a book, an apple, about, after, bukan after ya, R-nya nggak kedengaran, after, all, and, are, as, ask. Di sini as, ask. Ada ke-nya di belakang. As, ask. Away, at. Ada 10 yang bisa digabungin, yang mirip adalah ini. As, ask. As, ask. Oke, itu mirip. Alright, now everybody, misalnya mau yang girls dulu, anak girls, misalnya mulai dari 3 orang yang satu screen dengan Miss. Di situ ada Naomi, Alzira, and then Beth. Ada 3 anak yang satu screen nih, pas di depan Miss. Misalnya minta Naomi, Alzira, dan Beth untuk unmute yourself, please. Yes, thank you, girls. Nah, Miss mau cek nih, gimana sih kalian sebutin kata-kata ini? Dengerin dulu ya. A, and, about, after, all, and, are, as, ask, away, at. Okay, that's the word. Sekarang Miss mau panggil Naomi dulu. Naomi, how do you say this? And. Yep. And. Okay. How about this, Naomi? Naomi? How do you say? Gimana cara sebutinnya, Kak? About. Fokus. About. Very good. About. How about this, Naomi? After. After. Okay. And this one? All. All. Very good. This one? Apa itu sayang? How do you say, Nak? And. Sorry, Miss. No. Parent Naomi. Tidak. Put the 4 signal. Can you hear me or there is a bad signal? No, poor signal. Sometime blank. Okay. So there is a problem with connection, Naomi? It's good. Now good. Oh, it's good now. Thank you, sir. Okay, now Miss Amel will ask you one more time. If you can hear me, then you can respond me, ya. If you cannot hear, so Miss Amel have to say sorry, but I need to call the other girl first. Okay? Miss Amel mau mulai dari yang sini deh. Ini dulu kakak. This one. How do you pronounce? And. And very good. It's a little bit different with this, yeah. This is and apple. This is and. Okay. Very good, Naomi.
This one, how do you say this? Air. Air. R. 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 Okay, R. R. Yes, well done. This one, how do you say? Ace. S. 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 Sebagai S. Okay. Once again, say S. S. Very good. This one, how do you say? Ask. Ask. Axe. Very good. Ask. Bertanya atau meminta ya. This one, how do you say? How do you say that? Away. Away. Well, very good. The last one, how do you say this? Hat. At. Well done. So that is the way you pronounce the word. Thank you, Naomi. Misalnya want to move to You're welcome, Alzira. Yeah. Alzira, can you hear me? Yes, Miss. very good. Tanya Mi, kayak mana jual? Apa? Yes, any question, Naomi? Do you have question? Nothing, Miss. Okay. Okay, if you have question, you can ask directly, ya, everyone. Okay, misalnya want to call Alzira first. Alzira, can you say how to pronounce this word? Gimana cara kakak sebutin ini? Bout. Bout, Miss. This one. Still number one. Bout. And an apple, a book. This one kakak, number two. How do you say? Dipanggil lagi. Alzira, Ini. hold on a second. Is there any problem with the connection? Alzira, I cannot hear your voice. What's going on? Atau misalnya change dulu ya. Misalnya call back dulu ya. And then after misalnya move to Alzira. Move to back dulu ya kakak. We call you again. Okay, Beth. Can you hear me, Samuel? Yes, Miss. Thank you, Beth. Here we go, Beth. I want you to pronounce the words. Misalnya minta kamu untuk sebutin kata-katanya saja. How do you say this? N. Yes, and very good. This one. About. Wow, very good. This one. After. After sedikit dihilangkan. After. Ini This one. all. Ini A. All. All. Okay. Very good. All. This one. N. Very good. This one. R. Yes, I like it. This one. Us. Kan? You can say S. Udah tahu. Once again, S. S. Yeah, this one. Nah, ini baru ke A. Ask. Ask. Yang ini S. Yang ini ask. A. Ini E. Ya. Once again, say. Nanti dia nggak kasihnya lagi kok nanti. Aku aja kasih sama Loli kucingku. Udah. Lagi ada si. Kasihnya lagi, Cong. Udah nggak usah sama adik Cece. Kalian.
What's that? Beth, can you hear? This one, kakak. How do you say this? Enggak kok kalau Oh. Away. Beth. Away. Away. And the last one is At. at. Okay. Miss Amel wanna call Elzira, but I wanna make sure that everybody can hear me. Miss mau dengar dulu nih. Yang boy-nya kasihan nih nggak dipanggil-panggil. Boy, mana anak cowoknya? Miss mau panggil Elzira dulu. Elzira, can you hear me? yes, Ya, Miss. oke. Good job Elzira. Kakak, tadi kan kamu koneksinya nggak bagus nih. Miss mau panggil kamu lagi. Please make it quick ya. Sebutin terus ya, Kak. How do you say this word, Elzira? Nggak naik. Nggak nampak, belum suara. Oke, how do you say this? About. Belum. Ini sayang number one. And. 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 Very good. This one. About. About. Very good. This one. After. After. Good job. I like it. This one. All. Oh. Well done. This one. And. And this. Ah. Yep. Pintar. This one. This. Once again. Say. As. S. As. Very good. This one. X. Iya. As. Nya kedengaran di ujung. As. Very good. This one. How do you say? Away. Way. Yeah. And this one. At. At. Okay. Bukan di sini ya, Nak. Thank you, Elzira. Boys, this is your turn. Ini giliran anak cowok. Tapi sebelum itu Miss mau jelasin yang di sini. This one mirip. Mereka mirip. Dan as. As. Yang pertama kita sebutnya S. S. This one as. As. A. E dan A. Oke, di situ ya mirip ya. Ini juga mirip. Yang kedua yang mirip adalah ini. N. N. A. N. Di sini an. An apple. Ini A, ini A. N. Kalau ada. Oke, banyak mirip-mirip banget nih. Oke, boy. Boy sekarang, make it quick. Justin, Hagai, Jeremia. Justin, Hagai, Jeremia. Justin first. How do you say this, Justin? Makanya aku heran. Abang? Oh, belum di-unmute. Abang Justin, Hagai, Jeremia, please unmute yourself. Okay, thank you. Justin, Jeremia already. Hagai, where? Here. And about after. Abang belum. Justin dulu ya. Justin, go ahead. Justin, how do you say this? And. Yes, and. This one. About. About. This one. After. After. Very good. After. Very good. This one. All. Yeah, all. This one. And. Very good. This one. All. Yeah, this one. I want to hear. S. S. Yeah, this one. Axel. No, Axel. Ask. Once again, say ask. About. X. Very good. This, how do you say? Away. Away, gorgeous. This one.
Very good boy. Anak boynya sudah pintar-pintar ternyata. Next, Jeremia. How do you say this, Abang? and Iya, and. This one, and. This one. about About. This one. after After. Okay, this one. all All. This. and And. Yeah, gorgeous. This one. are Are. This one. as Ih, pintar banget. This one. ask Ih, good job. This one. away Way, gorgeous. This one. at Awesome. Thank you, Jeremia. Now, Hagai. Hagai, are you here? Ini nggak lihat apa ya tadi? Oke, sudah bergabung lagi. Ayo, Abang. How do you say this, Hagai? and Pinter. This one? about About. Say, about. Yep, this one. after After. Very good. This one. all All. Yeah. This. and Gorgeous. This one. are Awesome. This one. is Yeah. S. Very good. This one. as Ih, pinter banget. This one. away Way. And the last one. it Very good. That's it. Itu dia. Poin utama hari ini adalah pronouns. Evander, your head, please turn around. Putar. itu apa? Ya, dengerin misalnya kita panggil satu-satu. Tadi teman kamu hanya represent you, artinya mereka mewakili kamu. Misalnya yakin ada anak yang mau coba, Miss, saya mau coba, tapi it's okay. Tidak ada menulis hari ini, kita hanya say the words, oke? Letakkan pensil dan bukunya, tidak ada menulis. Duduk yang benar. Kita akan mulai dengan latihan ini. Sekarang semuanya perhatikan di sini. Miss mau semuanya. I want all of you to say the words. After you know how to pronounce, you know how to use the word. Jadi setelah kamu tahu cara sebutinnya, kamu harus tahu cara menggunakannya dalam kalimat sederhana. Contoh, kita mau sebutin sama-sama. Kita mau mulai sama-sama. Nyalakan mikrofonnya. Kita mulai dari everybody, can you say this? How do you say this? Saya pun nggak mau. I see a bird. I see a bear. I see a bird. I see a bird. I need an umbrella. I need an umbrella. Umbrella. This one, how do you say this? What is Once again, say together. Say this. What is the ball? How do you say this? Gimana? What will I want to be?
Restroom, Mbak. Once again, how do you say this? Miss, I want to be. London food. Okay, hold on a second. Nan, are you going tonight? Are you doing something? I want to restroom. Hold on a second. Is there anyone want to go restroom? If yes, you can go restroom ya nak. You can go and then you come back again after you go. Okay, kita mau lanjutin ini ya. Alright, hold on a second. Kalau sudah selesai, balik lagi. Okay, hold on. Misalnya mau minta, sorry tadi misalnya mute kalian. Unmute again. If you say this word, you can see after here. You know how to pronounce it. After that, you put that into a sentence. Kita mau baca ini. How do you say that in a sentence? Di sini ada question word. Kalau ada question word berarti nadanya naik ke atas. Nggak boleh flat. Listen Miss Amel, how to say that. Tunggu sebentar. What will you do after lunch? What? Okay, say together with me. Say together. 1, 2, 3, go. Again, say it again. Say it loudly. What will you do? Number 4. Kita punya ready? Listen to Mel. All of us like once again. Girls. Listen. All us like food. Oke, misalnya call one by one. Karena berisik kalau rame-rame ya. Misalnya we'll call Daryl first. Daryl, unmute yourself, Bang. Oke, thank you, Daryl. Daryl, can you say this word for me? Boleh nggak Abang sebutin ini? Gimana cara sebutinnya? Daryl, all of us. All of us. All of us like football. Say. All of. Once again, say it together. All of us. Follow me, Samuel. All of us. All of us Like football. like football. Like football. Oke, semua. Kami semua suka sepak bola. All of us like football. Once again, everybody. Oh, no, Daryl aja. Yang lainnya misalnya mute. Daryl, say the words. Say the sentence. All of Us. us Like football. football. Yes, all, semua, all of us, semua kita atau kita semua
all of us like football, suka sepak bola. Okay, now everybody, kalau kalian tenang, kita mulai sekarang ya. Nyalakan mikrofonnya lagi. Oke, here we go. Kita mau bisa misalnya Ermi. Ya, pintar. Ini kita punya may I something. Bertanya sesuatu artinya ya. Dan artinya adalah sebuah, seekor, seorang. Jadi kalau misalnya say I see a bird, saya melihat seekor. Dia jadi seekor di sini. I see a bird, saya melihat seekor burung. I need an umbrella. It means artinya saya butuh sebuah. Dia berubah menjadi sebuah payung. I see a bird, saya melihat seekor. I need an umbrella, saya butuh sebuah. Bukan seekor payung, tapi sebuah payung. Nah, about itu artinya tentang. Jadi kalau misalnya bertanya, what is this about? Ini tentang apa? What is this about? Ini tentang apa? About artinya tentang. After artinya setelah. Contohnya, what will you do after lunch, Beth? What will you do after lunch, Hagai? Apa yang akan kamu lakukan setelah makan siang? Apa yang akan kamu lakukan setelah makan siang? All ini artinya semuanya. Semua. For example, all of us like football. All of us like football. Kami semua, all of us, kami semua like football. Suka sepak bola. Ask. Nah, ask ini boleh dua arti. Yang pertama artinya adalah meminta. Yang kedua artinya bertanya. Jadi misalnya kalau misalnya bilang begini, may I ask something? Boleh nggak saya bertanya sesuatu? Boleh begitu artinya. Atau may I ask something? Boleh nggak saya minta sesuatu? Jadi ask ini artinya ada dua, multi meaning. Artinya ada dua ya. Oke, itu tadi untuk meaning. Tapi misalnya tekankan kita bukan belajar meaning, kita belajar pronunciation. And, about, after, all, ask. Itu dulu. Meaningnya nanti belakangan aja, nggak masalah. Next, kita punya yang kedua. Di sini ada contoh lain. Coba perhatikan yang bagian kedua adalah this one. Kita punya and, are, as, at, away. Nah, di sini dia. Coba perhatikan ada and, are, as, at, away. Misalnya mau yang girls dulu. Miss mulai dari si Stefani, Hutagalung. Stefani, kakak. Kakak, can you say word? Boleh nggak kamu sebutin ini? How do you say? How do you say? Gimana cara? Stefani? I buy milk
and bread. Say, I buy milk. Stephanie? I buy milk and bread. Say, okay, Miss Amel here, Stephanie. It means Miss Amel mau everybody in start class. Stay with me. I buy milk, bread. Say, I buy milk Baju and baju kantor papa. Say together, please. I buy milk and bread. I buy milk and bread. Okay. Next, we are dancers. Dancers. We dancers. Yeah, we are dancers. I buy milk and bread. I dress as a princess. This is for girls. This is for girls. I dress as a princess. Wait. Yeah. We are at the park. We are at the park. Last one. Put the book away. Put the book away. Put the book away. Yeah, put the book away. Okay, girls and boys. Di sini ada beberapa kata yang hilang, missing words. Jadi ini hanya mengingat daya ingat saja. This is not exercise. Point Miss Amel, when we learn about sight words, kita belajar memahami cara pengucapan, pronounce, and then cara penggunaan dalam kalimat. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan seperti ini, mungkin pertanyaannya hanya tentang how do you say this? Nah, ini gampang banget. How do you say this? Gampang. How do you say? Everything is about how do you say. Tapi nanti akan ada pertanyaan, gimana cara bentuk dalam kalimat? Nah, kalau bentuk kalimatnya tergantung meaningnya. Tapi yang penting adalah menggunakannya sehari-hari. Jadi kayak kata and, ini kan gampang nih. Dan, are, adalah, as, sebagai, at, di, away, jauh. Jadi adalah contoh kalimat-kalimat kata-kata yang sering digunakan sehari-hari. Contohnya, I buy milk and bread. Saya beli susu dan roti. We are dancers. Kami adalah penari. I dress as a princess. Saya berpakaian seperti seorang putri. Seperti atau sebagai. We are at the park. Kita ada di taman. Put the book away. Letakkan bukunya jauh-jauh atau singkirkan bukunya. Nah, ini adalah kalimat yang umum digunakan. Next week, kita akan belajar mengenai pronunciation dan read it out loud. Jadi Miss mau coba jangan banyak menulis. You will not write, you will pronounce. Oke. Terakhir, sebelum kita selesaikan di sini, ini ada contoh. Silahkan dilihat. Nanti videonya ditonton ya nak ya. Nah, ini adalah contoh missing words. Missing words ini hanya untuk mereview apa yang sudah dipelajari tadi, tapi tidak dikerjakan. Jangan dikerjakan. Jangan dikerjakan. Ini Miss hapus kata-kata yang lain, Miss hanya fokus kepada ini saja. Kepada sight words-nya saja. Oke, misalnya punya flashcard di sini. Kita akan bahas itu besok, minggu depan di Sambil Masud. Jadi